National Treasure number 175, the YonggyeriGinkgo is situated in Yonggyeori, Gyelanmyeong, Andong-si, Gyeongsan-bukdo. It is an old tree with a long history and is called a living fossil. 31 meters tall, 13.67 meters in circumference, and with more than 700 years of history. The YonggyeriGinkgo is now standing high all throughout the seasons on an artificially made island, 18 meters higher than where it stood. In 1990, the YonggyeriGinkgo was faced with the threat of being submerged due to the construction of the Imha Dam. As the guardian of the townspeople and a sacred tree that has warned of national crisis, this Ginkgo was a beloved icon, even before it was recognized as a national treasure. The total construction cost was 2 billion Korean won at the time. After undergoing discussions with teams of peoples, governments, and academics, it was finally decided to transplant this Ginkgo. 진동물이 생기면은 우리가 안에 이제 그 산이 지장이 못할 일이 넣어가지고. Transplanting the YonggyeriGinkgo took more than 5 years in preparation alone, and there were countless problems before the tree finally settled where it stands now. Astronomical construction costs and the question of survival afterwards. Doubts from numerous scholars, distrust of the patented procedures developed by the Daeji development, and the wariness of the townspeople. After overcoming these difficulties, construction finally began. 대지 개발 입사 후 첫 근무지가 용계은행나무 상식공사 현장이었습니다. 현장을 처음 보고 이렇게 큰 나무를 상식공사가 과연 성공할 수 있을까 의문이 생기더군요. 학계의 이론은 그 능력의 3배 내지 4배분을 만들어야 이시 가능하다고 배웠고 그것이 내 머릿속에 고정관념처럼 남아있어 이 상식공사는 불가능에 가깝다고 생각을 했습니다. The YonggyeriGinkgo tree transplanting project lasted for 3 years, from 1990 to 1992. The first stage was extraction of the roots and foundation construction. The second stage was fill and core construction. The third stage was raising the tree 18 meters and doing protection construction. It was a 3-stage, extra-large transplanting project, unprecedented in history. Then, how was the 1,000-ton root ball made and raised 18 meters? This impossible task was made possible because of Daeji Development's 3 patented procedures. First, the support procedure forms the soil around the root in the shape of the support and applies life soil to induce root growth. Second, the life soil procedure includes spreading Daeji Development's special life soil throughout the root ball, providing moisture and nutrients. Third, the H-beam procedure is used to raise the ground. It protects the roots and prevents cracking of the surrounding soil. Based on these 3 procedures, the Ginkgo was raised by 55 centimeters every day over 2 months, a total of 18 meters. No one could be certain of the success of this project, but Daeji Development's 3 innovative procedures and Chairman Chul-ho-Ee's passion, philosophy, and belief in trees resulted in the unprecedented fruit of success. H-beam을 설치하고 유화 모터를 가동하여서는 분에서 흙이 떨어질 뿐 나무는 움직이지 않았습니다. 많은 사람들이 걱정을 하며 보고 있는 순간 차츰 지면에서 불이 올라가기 시작했습니다. 현장을 지켜보던 우리에겐 그 순간 정말 가슴이 벅차고 잊지 못할 장관이었습니다. 이철호 회장님도 그래 하시며 기뻐하셨습니다. National Treasure number 175. The YonggyeriGinkgo, with its 700 years of history, is standing high at its new home, revealing its grace and splendor. It is a newly written history. 용계은행나무 상식공사에서 빼놓을 수 없는 분이 한 분 계신데 선친이신 고 이철호 회장이십니다. 선친께서는 용계은행나무 상식공사를 시행하시면서 29, 15% 이상의 원형 변경이라든지 하자가 발생하는
받게 되면 공사비 전액을 변상하겠다는 조건을 걸고 공사를 수주하게 되십니다. 그 당시 보통 기업인의 마인드로서는 제한할 수 없는 것이었고요. 저는 용계은행 나무에 대한 선친의 애착은 기업 이윤 그 이상이었다고 생각합니다. 선친의 나무에 대한 애착과 열정이 있었기에 지금 보시는 것처럼 전 세계적으로 그 예를 찾아볼 수 없는 초대형 수목 이식 공사의 성공이라는 열매를 맺게 됩니다. 선친 이철호 회장께서는 기업인이라기보다는 최고를 바라는 장인에 가까우셨고요. 늘 가까이서 많이 모자란 저에게 알고 계신 모든 것을 가르쳐서 진정한 나무 사랑을 할 수 있는 사람으로 키우고자 노력을 하셨습니다. 선친과 같은 정도로 나무에 대한 열정과 사랑을 싹 틔우려면 저는 아마 많은 시간이 더 지나야 될 것 같습니다. 부족하지만 선친의 유지를 받들어서 연구개발 정진하며 사회에 헌신하는 대지 개발을 위해 저도 열심히 뛰어보겠습니다. The Chairman Chulho-i's spirit and philosophy will continue, along with the history of the YonggyeriGinkgo. Based on his principles, Daeji development will continue to strive for the creation of an environmentally friendly future.